ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఈ సెషన్లో మనం పర్టికులర్గా ఏఈ ఎగ్జామినేషన్కి రిలేటెడ్గా ఎస్ఓఎం, దట్ ఈస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెకానిక్స్, ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్, ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్కి రెలవెంట్గా ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. అలానే సమ్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ లెట్స్ ట్రై టు సాల్వ్ దెమ్ సో దట్ మనకి కొంత కాన్ఫిడెంట్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. పర్టికులర్గా లాస్ట్ టైం మనం కానీ ఏడబ్ల్యూఈ ఎగ్జామినేషన్ కానీ మనం రీసెంట్గా జరిగింది తీసుకుంటే, సో ఫ్యూ లెసన్స్ వీ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ ఎగ్జామినేషన్. వాట్ ఈస్ దట్? people are generally thinking in solving the numericals, but many of the times I told you, క్లాస్ రూమ్లో కూడా మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు రేదర్ దెన్ న్యూమరికల్స్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ థియరీ అండ్ కాన్సెప్ట్. మెనీ టైమ్స్ ఆ వర్డ్స్ అని నేను రిపీట్ చేస్తూనే ఉన్నాను. దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ ఇన్ రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్. ఇప్పటి కూడా జస్ట్ రిలేటెడ్ ద ఏఈ, మై సజెషన్ ఈజ్ రేదర్ దాన్ సాల్వింగ్ ద న్యూమరికల్స్, try to focus on theory as well as concepts. That is helping you a lot. సపోజ్ మీరు ఆ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ మీద కానీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఫోకస్ చేసి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఫోకస్ చేశారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దే ఆర్ గెటింగ్ ఏ డీసెంట్ స్కోర్ అన్డౌటెడ్లీ. బట్ ఎనీహౌ, పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్, లీవ్ అబౌట్ దట్ ఎగ్జామినేషన్. దాంట్లో నుంచి బయటికి రండి. నౌ లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్. ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రిపరేషన్. ఐ హోప్ దట్. Now let's start without wasting the time. Some important observations related to this examination. A quick review నేను తీసుకుంటున్నానండి. Let us take this one. Pattern of examination, if I take this one. Yes, దీంట్లో కూడా మనకు 2 papers ఉంటాయి. Paper 1 related to the general studies and paper 2 technical aspects, both for civil as well as mechanical engineering. And come down to the exam pattern. So exam pattern మనం తీసుకుంటే 150 questions. We are observing 150 marks, duration 150 minutes, and technical paper లో కూడా మనం 150 questions అబ్జర్వ్ చేస్తాం. బట్ హియర్ లుక్ ఎట్ హియర్ 150 మార్క్స్ ఓన్లీ. ఏడబ్ల్యూలో మనకి 300 మార్క్స్ ఉండే, బట్ ఇక్కడ 150 మార్క్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టోటల్ 300 మార్క్స్. దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్వ్యూ అండ్ అలొకేటెడ్ టైం మనం తీసుకుంటే 150 minutes. అంటే ఈచ్ క్వశ్చన్కి మనకి ఒక 1 minute టైం అనేది మనకి అవైలబిలిటీ ఉన్నది. అండ్ వన్ గుడ్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి దెర్ ఇస్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్. దట్స్ ఎ వెరీ బెటర్ థింగ్ మనకు వచ్చేటప్పటికి, రైట్? దీనటువంటి లెసన్. నౌ కమ్ టు ద సిలబస్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్. లెట్స్ టేక్ ఫర్ టీఎస్పీఎస్సీ. ఫస్ట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్, దెన్ కొన్ని అడిషనల్ టాపిక్స్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఫర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ సెషన్ రిలేటెడ్ టు దట్ టాపిక్స్ ఆల్సో. Right. Now come to this one. First thing is simple stresses and strains, and related to another topic also, the concept of temperature stresses and strains. As we consider this is the heart for entire strength of material. Clearly, without knowing the concepts from simple stresses and strains, and there is no strength of material. And come down to the AE examination మనం తీసుకున్నప్పుడు last time we are having 4 questions from this topic, my dear friends. 4 questions we are having from this topic. And the next one is shear force diagrams and bending moment diagrams in beams. This is very, very important topic, particularly for the civil people. Without knowing the concept of SFD and BMD, other subjects, design related subjects, ఏదైతే ఉన్నాయో మనకి లైక్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్, ఆర్సిసి లేదా డిఎస్ఎస్ఎస్, ఈ సబ్జెక్ట్స్ని స్టడీ చేయాలంటే కంపల్సరీగా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకు ఇక్కడ మనం గెయిన్ చేస్తాం. కాబట్టి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేటప్పుడు కూడా మోర్ ప్రయారిటీ దే ఆర్ గివింగ్ ఫర్ ది సబ్జెక్ట్, ఫర్ దిస్ చాప్టర్. బీ అటెంటివ్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఇక్కడ కూడా మనకు కొన్ని స్టాండర్డ్ కేసెసే ఉన్నాయి. ఆ స్టాండర్డ్ కేసెస్నే ఎక్కువగా మీరు ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దట్, రైట్? సో లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో 5 questions వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సబ్జెక్ట్. సీ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. 5 questions, వెరీ గుడ్ వెయిటేజ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. బట్ ట్రై టు ఫోకస్. ఇంతకుముందే చెప్పినాను, వెయిటేజ్ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించవచ్చు. చాప్టర్ యొక్క ప్రయారిటీని అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు వచ్చేటప్పటికి. యూజువల్లీ ఈ చాప్టర్ వచ్చేటప్పటికి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది మనము జనరల్లీ వీఆర్ స్టడీడ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్. బట్ ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో ఈ కాన్సెప్ట్ లేకుండా వీ కెనాట్ మూవ్ ద సబ్జెక్ట్. అందువల్ల ఇక్కడ జనరల్గా మనం చెప్తూ ఉంటాము, ఏఈ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేటప్పటికి దిస్ చాప్టర్ ఈస్ ప్లేయింగ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్. The concept of center of gravity and moment of inertia is playing very 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 important role. ఇక్కడ ఈ టాపిక్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ ప్రతి ఏరియాకి, ప్రతి జామెట్రీకి మీరు సీజీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములా రిమెంబర్ చేయాలని నెసెసిటీ లేదండి.
ఎందువల్ల అంటే స్టాండర్డ్ ప్లేన్ ఏరియాస్కి యూజువల్గా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్స్ లైక్ మనం తీసుకుంటే రెక్టాంగిల్, center of gravity location, as well as moment of inertia about x-axis, moment of inertia about y-axis, like circle, solid circle, as well as hollow circle. Then you can take triangle, square, semicircle, కోన్. మేజర్గా మనకి ఇక్కడి నుంచే వస్తుందండి. కోన్ కూడా వెరీ రేర్గా అడుగుతూ ఉంటాడు. సెమీ సర్కిల్, రెక్టాంగిల్, సర్కిల్, ట్రయాంగిల్, స్క్వేర్ వీటి నుంచి ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి మన దగ్గర ఆల్రెడీ మెటీరియల్లో ఆ చార్ట్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంది. క్లాస్ రూమ్లో కరెక్ట్గా మనం చెప్పాము, టిక్ కొట్టుకోమని చెప్పినాం వాటిని. యూ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వన్. కంపల్సరీగా యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ది చాప్టర్ రిలేటెడ్ టు ద ఏఈ ఎగ్జామినేషన్. ఎందువల్లంటే లాస్ట్ టైం ఎగ్జామినేషన్లో కూడా మనకి 4 క్వశ్చన్స్ అనేవి దీని నుంచి వచ్చినాయి మనకి పర్టికులర్గా. Now come to the next one, theory of simple bending. You know that it is an extension for SFD and BMD, and shear stress analysis in beams also it is an extension for SFD and BMD మనకు తెలుసు, right? Now come to this one, slopes and deflections, another important area from the examination point. Slopes and deflections, calculation of slopes and deflections for various standard beams under different loading conditions. Yes, here also we are having around 4 questions in the last examinations we are having. The next chapter is buckling of the columns. One question only we are having from this area, buckling of the columns. Adi kuda Euler theory nunche vachindi, but this is one of the important topic. Concept of strain energy అనేది ఇంటర్నల్ గా పాస్ అవుతూనే ఉంటుందండి. సో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో దాన్ని సపరేట్గా స్టడీ చేస్తూ ఉంటాం. దీన్ని సపరేట్గా ఏం చూడలేము ఈ చాప్టర్ని, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్స్ అండ్ మూమెంట్ సిస్టమ్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్. ఇవి రెండు మనం ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో స్టడీ చేస్తాం, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇచ్చాడు. ఫోర్స్ అండ్ మూమెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ది ఏఈ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. లాస్ట్ టైం వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్, బట్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ అడిగాడు. సో కాంకరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ప్యారలల్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, కోప్లానర్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, నాన్ ప్యారలల్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ ఏంటి, వీటి మీద బేసికల్గా అడిగాడు. ప్యారలలోగ్రామ్ లా మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు మనకి, ఫైండింగ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ 2 కోప్లానర్ కాంకరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్. సో యూ ట్రై టు ఫోకస్. ఎవరైతే ఏడబ్ల్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యి ఏఈకి చూస్తున్నారో అడిషనల్ టాపిక్స్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, మోర్ ఫోకస్ సీజీ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోర్స్ అండ్ మూమెంట్ సిస్టమ్, ఈ రెండింటి మీద. ఎందుకంటే మిగతావన్నీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటారు కాబట్టి ఏ లిటిల్ అటెన్షన్ అనేది మీరు ఈ 2 చాప్టర్స్కి మీరు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, రైట్, ఫ్రమ్ ది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. అండ్ లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ బేస్ చేసుకొని మనం అబ్జర్వేషన్ చేసింది ఏంటంటే, గివ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ బోత్ పేపర్స్, జిఎస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెక్నికల్ పేపర్స్. ఎందువల్ల అంటే ఒక పేపర్లో కొంచెం మార్క్స్ లెస్ అయినా కానీ అదర్ పేపర్లకు కంపెన్సేట్ చేయాల్సిన స్కోప్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి ఎవరైతే దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దేర్ టార్గెట్, గివ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ బోత్ జిఎస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెక్నికల్ పేపర్స్, రైట్? రిగార్డింగ్ ద టెక్నికల్, ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా ద ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రీవియస్ ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామినేషన్ బేస్ చేసుకొని డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ న్యూమరికల్స్. సో బేసికల్గా లెంగ్తీ క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చినవి మనకి, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ థియరీ, ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మనం చూసాం, మనము జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ థియరీ అండ్ కాన్సెప్ట్స్. ఎప్పుడైతే ఎవరైతే ఈ రెండింటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారో ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా దే ఆర్ స్కోరింగ్ ఏ డీసెంట్ స్కోర్, అన్డౌటెడ్లీ దే ఆర్ గెటింగ్ ఏ డీసెంట్ స్కోర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ట్రై టు అసలు కాన్సెప్ట్స్ థియరీ లేకుండా ట్రై టు సాల్వ్ ద న్యూమరికల్స్, అలా మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా దట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. సో దట్స్ మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రైట్? నా వితౌట్ వేస్టింగ్ ద టైమ్, సో విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే మీరు స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో ఎస్ వాట్ ఎవర్ ద నాలెడ్జ్ యు ఆర్ గెయినింగ్, సో సమ్ క్వశ్చన్స్ అనేది నేను తీసుకున్నాను. దే ఆర్ అన్నీ కూడా నేను బేసికల్గా కాన్సెప్చువల్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్, దెన్ స్లోలీ వి మూవ్ ఆన్ టు ద అదర్ ఏరియాస్. నేను సమ్ టైమ్ ఇస్తాను, యూ ట్రై టు సాల్వ్ బై యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఎనీహౌ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ యూ ట్రై టు అప్లై దట్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ టు పిక్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. Let's take the first question. This is the first question we are having. Just I'm giving a little time for you. Try to read this question. This is from the concept of simple stresses and strains. Try to read this question one by one and get me the answer. This problem is related to the elongations in the bars. So
try to solve this question and reply with answer. Electrical wall not necessary, my dear friend. Good evening to everyone. Reply. Just I'm waiting for your answer. Anyone? So if you do it fast, we will take more problems. Option D, na? Teja first responded, option D. Sai Krishna is also saying option D. Rajkumar, everybody is saying option D. We know everyone. Just let me take the charge first. Whether it is correct or not, let you check it. So, marla jeptunano, try to use the concepts in solving the numericals that is fetching to you at the time of examinations. Let us take the question one by one. Statement అనేది చూడండి. A steel bar ABC of uniform cross section 100 square millimeter is suspended vertically and loaded as shown in the figure. If the lower end of the bar C does not move, this is a keyword. This is a keyword. Does not move when loads are applied. That means the net amount of deformation, axial deformation at a point C is 0. That is clearly mentioned. And one more keyword ichadu, don't consider the self weight of the bar. Neglect the self weight of the bar. Ante load effect nu maatrame consider cheyamantunnadu. Then the value of force P. So ikkada unknown force undi, dani value ni predict cheyamantunnadu, find out cheyamantunnadu to make the deflection, net amount of deflection at a C equal to 0. This is the given condition. And Young's modulus value is given, it is a 200 kilonewton per mm square. Now, ఎప్పుడైతే లోడ్స్ అనేవి యాక్సియల్ లోడ్స్ అనేవి వేరియస్ జంక్షన్స్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతున్నాయో, సో ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్లుగా యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ క్లియర్లీ, ఫస్ట్ యూ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద లోడ్ ఇన్ ఇండివిజువల్ సెగ్మెంట్. అదే నేను చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, what is the load in BC? Cut the section at here. Either side concept I am using. I am taking a bottom side forces. Now if I take this one, load in BC segment, it is nothing but plus 15. As it is away from the section, దీన్ని పాజిటివ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను, కిలో న్యూటన్స్ we are having. And the next one is a load in AB segment. Cut the section in AB. Again I am looking bottom side forces only section ki, and we are having ikkada load in AB. మనం తీసుకుంటే సెక్షన్ కి బాటమ్ సైడ్ 2 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి పాజిటివ్ 15, రెండోది ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది టువర్డ్స్ సెక్షన్ కాబట్టి మైనస్ గా తీసుకుంటున్నాను యాజ్ పర్ అవర్ సైన్ కన్వెన్షన్. దిస్ ఈస్ వన్స్ ఐ హ్యావ్ ద లోడ్స్, ఈ కండిషన్ అప్లై చేయండి. ఈ కండిషన్ అప్లై చేసినప్పుడు లెట్స్ సీ దిస్ del L overall elongation or overall axial deformation is 0. This is దీన్ని ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను, del L in AB segment plus del L in BC segment. That's fine. What is the del L in AB segment? It should be equal to PL upon AE for AB segment plus PL upon AE for BC segment. It should be equal to 0. ఇక్కడ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏరియా అనేది నాకు కాన్స్టెంట్గా ఇచ్చాడు అండ్ మెటీరియల్ కూడా సింగిల్ మెటీరియల్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏఈ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. వెన్ ఏఈ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, ఇటువైపు తీసుకొని రండి దీన్ని. దెన్ ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా మోడిఫై చేస్తున్నాం, లోడ్ ఇన్ ఏబి, లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏబి ప్లస్ లోడ్ ఇన్ బీసీ, లెంగ్త్ ఆఫ్ బీసీ. ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. దట్స్ ఫైన్. నా లెంగ్త్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా వచ్చాడు వాడు, దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. లోడ్ ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. లోడ్ ఇన్ ఏబి 15 minus P. Use this 15 minus P. That's fine. Length of AB మనం తీసుకుంటే 50 millimeters ఇచ్చాడు. 50 millimeter. It is a 50 millimeter ఇచ్చాడండి. 50 millimeter.
50 millimeter plus load in BC ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి, load in BC 15, length of BC ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి 30. It should be equal to 0. Just you can simplify it. 15 minus P equal to minus of 15 into 30, simple calculation, divided by 5. 5 3 times పోతుంది, minus 9 ఇది నాకు. Once it is minus 9, మనకు కావాల్సింది ఏంటండి P. ఈ P ని తీసుకురండి, ఈ 9 నడి తీసుకెళ్ళండి, then it is P. P ఎంత వచ్చిందండి ఇక్కడ 24 kilonewtons. This is our required answer. Verify the options. So 24 kilonewton we are identifying at A. So required answer for this question is A, not at a D. So many of the people are giving a D. Yes. So few people are giving a option A. That's exactly Ayesha. These people are excellent, excellent. This is very simple, Vijay. This is fundamental question, my dear friend. That's why don't be fear, be concentrate, be confident. Conceptual questions recently we observed now. Be confident, my dear friend. Be positive attitude. Nothing is there. It's very simple question. E type of questions already మనం solve చేసాం కూడా, right? That's why I'm taking it as a simple question. Be focused on the concepts. My sincere request it is. Let's move on to the next question. Now it is related to the material property. Try to read the question and tell me the answer. Tell me the answer. Tell me the answer. Ashok saying A, Sushma is also A, right? Right. Now let's see. Just I will take the charge. Read the question carefully. This is from material properties. What is that material property using in this problem? Just observe this one. The percentage reduction in area of certain specimen is made of material A under the tensile test is 60%, my dear friend. So tensile test conduct చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీగా length is under elongation and cross sectional dimensions are under reduction. So the percentage reduction in material A was observed 16%. And the percentage reduction of area of the specimen with the same dimensions but made of different material B, it was observed as a 40%. Then 4 options are given. The material A is more ductile. Yes, this is a keyword. అంటే వాడు అడుగుతుంది ductility property of both materials related to the percentage reduction. Then material B. The material B is more ductile than material A. And the ductility of material A and B are equal. Property is the same in both materials. And material A is brittle and material B is ductile. ఇక్కడ percentage reduction in area that is related to the ductility property. Ductility property, it is nothing but it is that deformation of a particular material we are observing under tensile test. When I try to make the material into thin wire without failure, ఎంత deformation జరుగుతుంది under a tensile stress, that is representing the ductility property. As we know that. అంటే ఇక్కడ ductilityని నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి 2 పారామీటర్స్ని జనరల్లీ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒకటి పర్సంటేజ్ ఎలాంగేషన్, రెండోది పర్సంటేజ్ రిడక్షన్ ఏరియా. ఏ మెటీరియల్కి అయితే పర్సంటేజ్ రిడక్షన్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంటుందో దట్ ఈజ్ మోర్ డక్టైల్ మెటీరియల్ కంపారిటివ్లీ అదర్ మెటీరియల్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు లుక్ ఎట్ హియర్, మెటీరియల్ ఏ యొక్క పర్సంటేజ్ రిడక్షన్ ఏరియా 60% ఉంటే మెటీరియల్ బికి ఇది 40% ఉందండి. ఇది 60% ఉంటే ఇది 40% ఉంది. అంటే more reduction area we are observing for material A means material A is more ductile. So A is more ductile, ductility property will be very high for material A comparatively material B. So choose the option.
The material is more ductile than material B. Yes, perfectly option A is correct for this question. Yes, this problem is related to the ductility property, my dear friends. Many of you did excellent answer, right? So many of giving the correct answer. Let's move on to the next question. This question is related to the temperature stresses. Read the question carefully and try to answer this question. Answer this question. Anyone? Divya is saying option C. Sai, Shankar, C. Nayak, C. Everybody C. Hope. Excellent, excellent, excellent. Super. Super. Sunny, you verified here. Sunny, you can verify. Other people are giving option C. Just you verify. Devi, Sunil, you can also verify. Most of the people are given option C. Maybe it is correct. Let me check this one. Let me check it and I try to take the charge. It's a straightforward question from the temperature stresses. First, to read the question carefully. What is the data given and what we required? What is the concept we are having related to this question? This is the way you try to observe each and every question. See, one thing, remember, at the time of examination, question paper మీరు తీసుకోగానే ఫస్ట్ ఒక 5 minutes you spend on reading each and every question, my dear friend. This is ఒక 5 నిమిషాలు మీరు స్పెండ్ చేయడం వల్ల మీకు పోయేది ఏముంటుంది 150 నిమిషాల్లో. సో దట్ ఒక పర్టిక్యులర్ ఐడియా అనేది ఆ పేపర్ మీద వస్తుంది మీకు. అంటే ఏ క్వశ్చన్ ఫాస్ట్గా చేయాలి అంటే బ్లైండ్గా 1 by 1 క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ రాకుండా టైం వేస్ట్ అవుతుంది అది. ఒక 5 minutes కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ తీసుకుంటూ వచ్చారంటే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఒక క్లారిటీ వస్తుంది క్వశ్చన్ పేపర్ మీద. దట్ ప్రిడిక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు సక్సెస్. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనము ఏ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎన్ని థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, దానికి ఎంత టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు, ఇదంతా 5 minutes స్పాన్లో మీరు ఈజీగా గెస్ చేయగలరు. దానివల్ల 5 నిమిషాలు నాకు వేస్ట్ అయ్యేది ఏముండదండి. వేస్ట్ అవ్వకపోగా అది చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. దట్స్ మై సిన్సియర్ అడ్వైస్, రైట్? నౌ సీ ద క్వశ్చన్. Two rods of different materials having coefficient of linear expansion alpha 1 and alpha 2 on Young's moduli E1, E2 respectively are fixed between two massive walls. Here the walls will act as fixed supports, rigid supports. That's fine. The rods are heated such that they undergo the same increase in temperature. Yes, రెండు రాడ్స్లోనూ యూనిఫామ్ హీటింగ్ ప్రొవైడ్ చేశాడట. That's fine. There is no bending of the rods. Bending effect ni neglect చేయమంటున్నాడు. హీటింగ్ వల్ల ఎటువంటి బెండింగ్ ఎఫెక్ట్ లేదని అంటున్నాడు. That's fine. If alpha 1 is to alpha 2, it is given as a 2:3. That's fine. And one more condition ఇచ్చాడు ఉంది, the thermal stresses are equal. So when both sides we are having the rigid supports, what is the thermal stress relation, my dear friend? E alpha del T, as we know that. ఇక్కడ E alpha del T. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది నాకు కాన్స్టెంట్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. రెండిట్లో నాకు ఈక్వల్గానే ఉంది స్ట్రెస్ అనేది. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. అంటే మనం చూడాల్సింది ఏంటండి, ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ క్లియర్గా. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ E1 to E2 అన్నాడు కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. So clearly we know from that one E is inversely proportional to alpha. That's it. Simple logic. So మనకు కావాల్సింది ఏంటి, E1 to E2. E1 to E2 is nothing but alpha 2 divided by alpha 1. Alpha 1 divided by alpha 2 ఎంత ఇచ్చాడు, 2:3 ఇచ్చాడంటే this is 3:2. 3 by 2 నా 3:2. So which option is correct? Option C is correct for this question. So majority of the people did excellent job. So hearty congratulations.
Let's move on to the next question. Yes, this is one interesting question. It is related to the concept of SFD and BMD. Hope I'm expecting a good answer from your side. Read the question carefully. Read the question carefully. Again, it is a conceptual based question. We can try to impose the concept in this problem. Just we try to use the concept in this problem. First, read the question carefully. What is the data given? These are the options we are having. In every option, omega as a bracket outside తీసుకొని వచ్చాడు. మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒమేగాని బయటికి తీసుకొని వచ్చి అబ్జర్వ్ చేస్తే then you are getting the answer. Right. Right, my dear friends. Right. So one of the beautiful question. Take a little bit of time and try to focus on that concept. Majority of the people are giving option B. One or two people are giving option C. Right? Let's see one by one. కొంతమంది D ఇచ్చారు. But majority of the people, కొంతమంది A ఇచ్చారు. Majority people are B ఇచ్చారు. Hope it is correct. Yes, let me check whether it is correct or not. Maybe it is correct exactly. See, those who are unable to solve this question, see how I am using the concept in solving this question. First, read the question carefully. Variation in shear force in a cantilever beam having a length of L carrying a load, the intensity of which varies uniform from 0 at the fixed end to the omega per unit run at the free end. So nature of load ఏంటండి cantilever beam మీద triangular load. అది ఎలా ఉంది 0 intensity fixed end దగ్గర ఉంది, omega intensity free end దగ్గర ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానండి, x is the distance that you can measure from the free end. అంటే ఒక సెక్షన్ కట్ చేస్తున్నాడు, దట్ ఈజ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ యూనిట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రీ ఎండ్. అక్కడ షియర్ యొక్క వేరియేషన్ ఎలా ఉంది అనేది ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, విచ్ ఇస్ ద సూటబుల్ ఆప్షన్ అన్నాడు. లెట్స్ సి. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ టేక్ ద బీమ్ని నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. దిస్ ఈజ్ ఏ క్యాంటిలివర్ బీమ్, క్లియర్లీ మెన్షన్, హ్యావింగ్ ఏ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎల్ యూనిట్స్. దట్స్ ఫైన్. లోడ్ ఆన్ ద బీమ్ కానీ మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ నాకు 0 ఇంటెన్సిటీ ఉంది, ఇక్కడ నాకు ఒమేగా ఇంటెన్సిటీ ఉందండి. దట్స్ గుడ్. దిస్ ఈస్ ఇది ఇచ్చిన బీమ్ మనకు వచ్చేటప్పటికి, ఇది ఇచ్చిన బీమ్, లోడ్ ఇంటెన్సిటీ ఒమేగా అట్ హియర్. ఒక సెక్షన్ని కట్ చేస్తున్నాడు, ఇక్కడెక్కడో సమ్వేర్ ఇక్కడ సెక్షన్ కట్ చేస్తున్నాడు నాకు. నౌ at this section what is the shear variation? This section is at a distance of x unit, at a distance of x units from free end. అంటే షియర్ ఫోర్స్ నేను ఒక సెక్షన్ దగ్గర డిఫైన్ చేయాలంటే ఐ నో దట్ సింప్లీ ఐ కెన్ యూజ్ ద ఐదర్ సైడ్ కాన్సెప్ట్. summation of the forces either left hand side of the section or right hand side of the section. If it is x, then it is L minus x. అంటే నేను సెక్షన్కి ఇటువైపు కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇటువైపు చూడండి, ఇటువైపు చూసినప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుందండి, నాకు ఒక ట్రెపిజాయిడల్ లోడ్ ఉంది. అంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా యూ కెన్ యూజ్ ద ట్రెపీజియం ఫార్ములా, యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్. అదర్వైజ్ నాకు ట్రెపీజియం ఏరియా ఫార్ములా నాకు తెలియలేదు, దెన్ ఏం చేస్తున్నాను, దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తాను, బ్రేక్ చేస్తాను, ట్రయాంగులర్ లోడ్ గాను యాజ్ వెల్ యాజ్ రెక్టాంగులర్ లోడ్గా. అది ఒక ప్రాసెస్ నాకు. అలా కాకుండా హౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద స్టాండర్డ్ కేసెస్. స్టాండర్డ్ కేసు ఏంది, స్టాండర్డ్ కేసులో బేసికల్గా ఇక్కడ నాకు మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది ట్రయాంగులర్కి. ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర నాకు సపోజ్ పాయింట్ బి అనేది నాకు ఫ్రీ ఎండ్ అయితే ఇక్కడ నాకు 0 ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. అది నాకు స్టాండర్డ్ కేసు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే దీనికి ఒక ఈక్వలెంట్ బీమ్ని నేను తీసుకుంటున్నానండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ కేసెస్. ఎలా, నాకు లెట్స్ సే దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ ద బీమ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి అదే ఇంటెన్సిటీ నేను ఫిక్స్డ్ ఎండ్ వరకు క్యారీ చేస్తున్నాను. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ అదర్ పీపుల్. So most of the people are giving the correct answer, but anyhow, let's see how I am using the standard cases instead of that one. దీన్ని నేను క్యారీ చేస్తున్నాను. ఒరిజినల్గా ఈ ఎండ్ దగ్గర నాకు 0 ఇంటెన్సిటీ ఉంది, బట్ ఒమేగా ఇంటెన్సిటీ ఇచ్చానండి.
సో ఏదైతే నేను అడిషనల్గా లోడ్ ఇంటెన్సిటీ ఇచ్చానో బీమ్కి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంపెన్సేటెడ్ విత్ అప్వర్డ్ యూవిఎల్. ఎలా? లెట్స్ సీ దిస్ వన్. ఇక్కడ నాకు జీరో ఇంటెన్సిటీ ఉంటే నేనేం చేసినాను, నేను మ్యాక్సిమం ఒమేగా ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ ఒమేగా నేను అప్వర్డ్తో ఇస్తున్నాను. ఈ డౌన్వర్డ్ ఒమేగా ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ బై అప్వర్డ్ ఒమేగా. ఇక్కడ నేను ఇలా ఇచ్చానండి. దట్స్ ఫైన్. ఎస్, దిస్ ఈస్. ఇప్పుడు ఈ బీమ్ని నేను బ్రేక్ చేస్తే లెట్స్ సీ దిస్ వన్. ఈ బీమ్ని నేను బ్రేక్ చేస్తే వెరీ సింపుల్, మనకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్నే తీసుకొని మనం చూస్తున్నాం. వాడు ఇచ్చిన దాన్ని కూడా మనకు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో స్టాండర్డ్ కేసు దాంట్లోకి తీసుకొని వస్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యూడిఎల్. యూడిఎల్ లోడ్ అనేది నాకు ఈ విధంగా ఉంది. దట్స్ ఫైన్. విత్ అన్ ఇంటెన్సిటీ ఒమేగా. ఇది నాకు ఎల్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు నాకు. ఇది ఫస్ట్ బీమ్ అనుకుంటే లెట్ us మార్క్ దిస్ as ఫస్ట్ బీమ్. ఇది మనకు స్టాండర్డ్ కేసెస్, దీనికి ఫార్ములా మనకు తెలుసు. సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి లుక్ ఎట్ హియర్, నాకు యూవిఎల్ బట్ లుక్ ఎట్ హియర్. ఇక్కడ నాకు మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఉంది, ఇక్కడ నాకు జీరో ఇంటెన్సిటీ ఉంది. అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఇస్తుంది, అదే నేను చూపిస్తున్నాను నీకు. అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. దట్స్ ఫైన్. దిస్ ఈజ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇట్ ఈజ్ నాకు ఒమేగా. దట్స్ ఫైన్. ఇది ఎల్ నాకు. దట్స్ ఫైన్. నా ఇది నాకు సెకండ్ బీమ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నానండి. రైట్. టేక్ ద సెక్షన్. ఇప్పుడు నాకు ఒక సెక్షన్ నేను ఇక్కడ కట్ చేశాను కదా, అదే సెక్షన్ నేను ఇక్కడ ఈ రెండింటి మీద చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నాను నేను. ఇది నాకు ఎక్స్ యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. అండ్ అలానే ఇక్కడ సెక్షన్ కట్ చేస్తున్నాను నేను సేమ్ దగ్గరే. ఇది నాకు ఎక్స్ యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. దట్స్ ఫైన్. సో ఇప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ నాకు కావాలి అని అంటే, షియర్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ at this section for the given beam, it is nothing but shear force equation in the first beam at the section and the second beam. That's it. Now ఫస్ట్ బీమ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి చూడండి, నాకు ఈ పార్ట్ ఆఫ్ యూడిఎల్ ఉంది కదండి, నేను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఈ పార్ట్ ఆఫ్ యూడిఎల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాయింట్ ఫోర్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఒమేగా ఎక్స్. సో సెక్షన్కి నేను రైట్ సైడ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ పాజిటివ్, సో ఇట్ ఈస్ ఒమేగా ఎక్స్. దాట్స్ ఫైన్. కమ్ టు ద సెకండ్ పార్ట్. ఎక్కడికి వస్తున్నానండి నేను, ఇది నాకు ఒమేగా ఎక్స్ కదండి. ఒమేగా ఎక్స్ వాల్యూ అంతా ఒమేగా డాట్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎల్. వీ నో దట్ ఫర్ ఎ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎల్ రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈజ్ ఒమేగా. ఫర్ ఎ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాట్ ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్? use the geometry and you get that value. That's fine, you know that. Now again I am considering right hand side forces for the section. దీన్ని నేను ఇటువైపు కన్సిడర్ చేస్తే ఒక షేడెడ్ ట్రయాంగిల్ని అబ్జర్వ్ చేసినాను. ఈక్వివాలెంట్ లోడ్ని తీసుకోండి, దీనికి ఈక్వివాలెంట్ లోడ్ని తీసుకుంటే లుక్ ఎట్ హియర్, దిస్ ఈజ్ అప్వర్డ్ నాట్ డౌన్వర్డ్. లుక్ ఎట్ హియర్, ఇది అప్వర్డ్ నాకు. హాఫ్ ఇంటూ ఒమేగా ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్. మై డియర్ ఫ్రెండ్, ట్రయాంగిల్ని నేను ఈక్వివాలెంట్ లోడ్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇదంతా వచ్చింది ఒమేగా ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2l. దాట్స్ ఇట్. నా ఇప్పుడు మనం తీసుకొని అప్లై చేయండి. దీన్ని అప్లై చేస్తే సెక్షన్కి రైట్ సైడ్ చూస్తున్నాను, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఇస్ నెగిటివ్. రన్. నా ఇట్ ఈస్ మైనస్, ఇన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి, ఒమేగా ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2l. దిస్ ఈస్ ద షియర్ అవైలబుల్ ఎట్ ద సెక్షన్. బట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అన్నిట్లోనూ ఒమేగా అనేది వీడు కామన్గా తీసాడు కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ దట్. ఒమేగా కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2l. x minus x square divided by 2l. Omega into x minus x square divided by 2l. We are observing at a B. So which is correct option? Option B is correct for this question. అంటే డైరెక్ట్గా మనం యూజ్ చేసిన కొంత మ్యాథమెటికల్ కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది, బట్ ఈ రెండు మనకు ఫెమిలియర్ కేసెస్ కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ కేస్. రైట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డిడ్ ఎక్సలెంట్ జాబ్. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు దెమ్. రైట్. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Mr. Shankar, you can wait, my dear friend. ఆ హర్రీ బరీతోనే మొదట ప్రాబ్లం వచ్చేది. జస్ట్ వెయిట్ యార్. 1 hour టైం స్పెండ్ చేయలేవు నువ్వా? ఇఫ్ యు నో వెరీ వెల్ దెన్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. యూ లీవ్ ఇట్. నీ అంత స్పాట్నెస్ అదరకు ఉండకపోవచ్చు కదా. అట్లీస్ట్ 1 hour పేషెన్సీ కూడా మనకు ఉండదు బాస్. Next question.
Next question, my dear friends. Waiting for your reply. Similar kind of question. నవీన్ నాయక్, అది నేను చెప్తుంది. సి 1 hour స్పెండ్ చేశారంటే ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు వస్తుంది. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. ప్లీజ్ బీ పేషెన్స్. That's fine. I'm expecting answer. Option B, 2 people are giving. Swami Nayak, option B, and other people also like advisor. Option A, option B, option B, option A, option B. Yeah, I can plan it, Kalyan. I can plan it one more session. You don't worry about that. If not completed all topics, I will plan one more session. You don't worry about that. We try to focus on all topics. But generally people are strucking in SFD BMD. That's why initially we are focusing on that. జనరల్గా అక్కడ స్ట్రక్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాను. డెఫినెట్గా ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ సెషన్. యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వన్. మీకు ఎంత టైం పడుతుంది సాల్వ్ చేయడానికి, ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతుంది, దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి బేసికల్గా. రైట్, నౌ లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్. సో సమ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ సాల్వ్డ్. జస్ట్ now I am taking the charge. Those who are unable to solve, see what exactly we are doing. A simply supported beam length L has a distributed load of intensity varying with 0 at each into omega per unit run at a midspan. Again ఇది triangular load, but this time simply supported beam అనేది ఇచ్చాడండి. So first to take that simply supported beam. This is the simply supported beam. Now the load on the beam at each end is 0 intensity అన్నాడు. ఇది ఎండ్ ఏ అంటున్నాను, ఇది ఎండ్ బి అని అంటున్నాను. మిడిల్ స్పాన్ ఏదైతే ఉందో మిడిల్ దగ్గర నాకు లెటర్స్ ఇది సి అంటున్నాను నేను. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ టు సి ఈజ్ L/2 అండ్ సి టు బి ఈజ్ L/2. మిడిల్ స్పాన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ వన్. సి ఇన్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ try to write down the bending equation also. For this problem you just take the bending equation also. Your wish, like this only, same. Try to write down the bending equation. For this also you try to write down the bending equation. That is your choice. I left to you. ఇక్కడ నాకు ఒమేగా ఉందండి. దట్స్ ఫైన్. ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్? అగైన్ షియర్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ నాకు. సో ఆబ్వియస్లీ షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఎనీ సెక్షన్, ఇది సిమెట్రికల్ లోడింగ్ క్లియర్గా ఉంది. సో ఫస్ట్ మన స్టెప్ ఏంటండి? మన స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్లో ఫైండింగ్ ద రియాక్షన్స్. జస్ట్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ద సిమెట్రీ ప్రిన్సిపల్. వెన్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ద సిమెట్రీ ప్రిన్సిపల్, RA and RB both are equal. As we know that it is omega L divided by 4. That's fine. సో ఒక సెక్షన్ నేను ఇక్కడ సమ్వేర్ ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ బెండింగ్ షియర్ ఈక్వేషన్ రాయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. వాడు అడిగింది షియర్. దట్ సెక్షన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ x units. That section I am taking at a distance of x units. Now again, shear at any section, algebraic sum of the forces, either left of the section or right of the section. This is the case we are having. Let's take this one. ఇక్కడ నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఎన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయండి? ఒకటి షేడెడ్ ట్రయాంగిల్, రెండోది నాకు RA. సో మై ఫస్ట్ టాస్క్ ఈజ్ కన్వర్టింగ్ ది షేడెడ్ ట్రయాంగిల్ ఇంటూ ఈక్వివాలెంట్ ఫోర్స్. దీన్ని నేను ఈక్వివాలెంట్ ఫోర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, సింగిల్ ఫోర్స్లోకి. అది సమ్వేర్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది నాకు. యాజ్ వీ నో CG ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. నౌ నాకు కావాల్సింది ఏంటండి? ఇది నాకు కావాలి ఫస్ట్. హైట్ తెలిస్తే నాకు, ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ బేస్ తెలుసు ఈ ట్రయాంగిల్కి. హైట్ తెలిసిందంటే దెన్ ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. సో హౌ షుడ్ ఐ గెట్ ఇట్? ప్రీవియస్ మనం యూజ్ చేసిందే. ఫ్రమ్ జామెట్రీ వాట్ ఈజ్ అవర్ అబ్జర్వేషన్? ఫర్ ఎ లెంగ్త్ ఆఫ్ L/2 ఇది నాకు ఒమేగా ఎక్స్ అనుకుంటే నేను ఫస్ట్ దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద వేరియేషన్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ ద లోడింగ్? ఒమేగా. బట్ దట్ వేరియేషన్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎక్స్. వాట్ ఈజ్ ఒమేగా ఎక్స్? What is omega x, my dear friend? That's it. So you can take this one, omega into x equal to
omega x L by 2. Simple మనకు కావాల్సింది ఏంటి omega x. 2 omega x divided by L. This is omega x value. Once I have this one, take this area half into, in place of omega x, you can take 2 omega x divided by L into L by 2. 2 is getting cancelled na? Omega x half into 2 omega x divided by L into x. This is x. I'm sorry. This is x. This is x. That's fine. This is x. 2 is getting cancelled. Omega x square divided by L we are having. That's fine. ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్లో ఒమేగా కామన్ తీశారు కాబట్టి జస్ట్ యూ ట్రై టు టేక్ దట్. ఇఫ్ ఐ టేక్ దట్, లెట్ us take this one. One more slide I am taking. Write down this one. RA, shear force at the section. RA, upward force is positive, minus, ఇదంతా వచ్చిందండి ఒమేగా ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎల్. ఒమేగా ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎల్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత అండి? ఆర్ఏ వాల్యూ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు? ఒమేగా ఎల్ డివైడెడ్ బై 4. ఒమేగా ఎల్ డివైడెడ్ బై 4. Omega L divided by 4 minus omega x square divided by L. Now omega you can take it as common. Then L by 4 minus x square divided by L. Then simplify cheyandi, you are getting answer. Then LCM this koni simplify cheyandi. So what is the value we are having? Which one is correct? Which option is correct, my dear friends? Let's see this. LCM 4L, L square. Somewhere na? Half into x into omega x divided by L. 2 is getting cancelled. Omega x square divided by L is the correct one. Omega x square divided by L, omega L by 4. Which option is correct? L by 8. X square ప్రతి దాంట్లో ఉంది మనకి. ఇది x cube ఉంది. ఇది this is incorrect. Now second one, L ఇక్కడ ఉంది. Omega RA, omega L by 4 is correct, minus omega x square divided by 2 omega x divided by 2 omega x divided by L is correct. Omega x by L. So someone L by 4. Omega, let's take this one, omega L by 4 x square by L. Yes, absolutely, option C is correct. ఉంది కదా ఇక్కడ L by 4. Option C is correct. Let's see this one. L by 4 omega minus x square divided by L. Absolutely right. So option ఏమి ఇచ్చారు? Majority of the people are giving us B. నేను అందుకే థింక్ చేస్తుంది. మై డియర్ ఫ్రెండ్ ప్రేమ్ కుమార్, యూవీఎల్ ఇవ్వకపోయినా సిలబస్లో దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్, అందుకే ఇవి తీసుకుంది. ఎందుకంటే రీసెంట్గా ఏఈకి ఇచ్చారు యూవీఎల్ మీద క్వశ్చన్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తీసుకున్నప్పుడు, అందువల్ల దాన్ని స్కిప్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. నేను అందుకే చెప్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్, స్టార్టింగ్లో కూడా చెప్పింది అదే, ఇది లేదు కదా అనొచ్చు అని అడిగే ఛాన్సే లేదు మనకి, రైట్? అందువల్ల నేను ఇచ్చింది కరెక్ట్గా. బీ కేర్ఫుల్, బీ కేర్ఫుల్, బీ కేర్ఫుల్. దీన్ని ఛాలెంజ్ చేసే స్కోప్ కూడా లేదు. వెన్ యూ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ యూడిఎల్, యూవీఎల్ కూడా అదే ప్యాటర్న్ కదా. యూడిఎల్లో మనం చేస్తుంది ఏంటండి, యూడిఎల్లో ఇచ్చిన లోడ్ని ఒక పాయింట్ లోడ్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. అది ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందో మనకు తెలుసు, సీజీ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది. ట్రయాంగిల్కి సీజీ తెలుసు, రెక్టాంగిల్కి సీజీ తెలుసు. అందువల్ల స్కిప్ చేసే ఛాన్సే లేదు, దీన్ని ఛాలెంజ్ చేసే ఛాన్సే లేదు. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఛాన్సే లేదు మై డియర్ ఫ్రెండ్. రీసెంట్గా
ఏఈ ఏపీపీఎస్కి లాస్ట్ ఇయర్ యూఎల్ మీదే ఇచ్చాడు, అందువల్ల దీన్ని స్కిప్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. అందుకే ఈ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను, ఒక అవేర్నెస్ వస్తుందని. Got it? Let's move on to the next question. It's a direct question and simple question. Do it. KSK, you try to understand this one, my dear friend. Diplomaలో లేకపోవచ్చు. You try to understand how you can analyze the UVL case also. Right? మనకి ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఇస్తే you are able to solve it, my dear friend. You are able to solve it. Now tell me answer for this one. Tell me answer for this one. Right, many of the people are giving option B again for this question. Mr. Naveen Naik, you are focusing on other activities rather than answer. Try focus on problem, my dear friend. So many of the people are giving many of the people are giving same thing. Right, now let's try to solve it. So direct one, look at this one. For the cantilever beam shown in the figure, the value of shear force at fixed end. We need to find out the shear force at the fixed end. Fixed end నాకు ఎక్కడ ఉంది కదండి, cut the section at here. Section ఇక్కడ కట్ చేశాను నేను. Let's take this one. I am considering left hand side forces. Now left hand side, how many forces we are having? Two forces, one point force downward direction, రెండోది నాకు UDL. UDL ఎంతవరకు స్ప్రెడ్ అయిందండి? 1.5 meters. First convert this UDL into equivalent point force. If I convert this into equivalent point force, let us take this one. This is the equivalent point force. Now let us take this one here. 30 into 1.5 equivalent of point force. రెండు కూడా నాకు డౌన్వర్డే ఉంది. షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ ఎండ్ బి మనం తీసుకుంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ నెగిటివ్. రెండు కూడా నాకు డౌన్వర్డే ఉన్నాయి. ఒకటి నాకు 25, రెండోది నాకు 30 into 1.5. సింప్లిఫై చేయండి అండి. -25 plus 15 3s are 45 na amperes. So -70. Minus indicating the direction of shear. So option B is correct for this question. Option B is correct for this question. Excellent. Majority of the people are giving option B. Super. Let's move on to the next question. Let's move on to the next question. Next question. First read the question. 4 diagrams are given. Which one is correct? That is asking. The given sketch shows a beam of supported length L and overhang 0.1 L carrying a concentrated load W at the end of the overhang. That's fine. Here నాకు ఎక్కడ ఉంది? Which one of the following figures would represents the correct shear force diagram for the exam? Sorry, for the diagram, for the load, this is not exam. This is printing error. Right. For the beam.
That's fine. Now look at here. 4 options are given. Let us mark this as A, this is a B, and this is C. This L units, this 0.1 L units, W. See, these are the 4 options we are having. Let's see. Now tell me which option is correct without doing the calculation. Without doing the calculation. This is positive, this is negative, this is positive, negative, positive. Like that we are having negative, positive. Tell me this. Just once again I am showing the question. Option B, perfectly. Perfectly. Option B. That's fine. Now look at here. Only point load మాత్రమే ఉందండి. ఖచ్చితంగా as we know, shear force diagram 1 degree higher than the loading diagram. బట్ నాకు 2 పాయింట్స్ మధ్య 2 సెక్షన్స్ మధ్య ఎటువంటి లోడ్ వేరియేషన్ లేదు అని అంటే దెన్ ఇమీడియట్లీ ఆ రెండింటి మధ్య మనం రెక్టాంగులర్ బాక్స్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకటి పాసిబిలిటీ ఉంది, ఇక్కడ చూడండి లీనియర్ వేరియేషన్ ఉంది, ఇది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది, ఇది ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది. రెండోది చూడండి, నాకు ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్. ఎట్లా? ఖచ్చితంగా ఇక్కడ రియాక్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ రియాక్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా. సో అది 0.4కి యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్ నాకు ఇక్కడ. సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ నాకు. లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్. ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద రియాక్షన్ ఎట్ సి. యూ టేక్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ ద మూమెంట్స్ అబౌట్ బి ఈక్వల్ టు 0. దట్స్ ఫైన్. నా ఇక్కడ నాకు ఫోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ గివింగ్ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ ఆఫ్ రొటేషన్ అబౌట్ బి. దాన్ని ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. Now W, being it is clockwise, I am taking it is a positive value. ఇదొకటి. నాకు సి దగ్గర ఉన్నటువంటి రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా నాకు క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ వేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా నేను పాజిటివ్ తీసుకుంటున్నాను యాజ్ పర్ సైన్ కన్వెన్షన్. ఆర్సి ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎల్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఆర్సి ఇంటూ ఎల్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ 0.1 టైమ్స్ ఎల్. ఎల్ఎల్ ఈజ్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్. ఆర్సి ఎంత వచ్చిందండి? మైనస్ 0.1 డబ్ల్యూ. మైనస్ అంటే ఇక్కడ మనకి వీడి ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ఏంటండి? అప్వర్డ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ డౌన్. ఇది నాకు డౌన్. ఆర్సి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది. నాకు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుందంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు కానీ షియర్ ఫోర్స్ నేను ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తే సి దగ్గర నాకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ పాజిటివ్. ఇన్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి దెర్ ఇస్ నో లోడ్ వేరియేషన్. అంటే నాకు ఇట్స్ ఏ రెక్టాంగిల్. ఆబ్వియస్లీ ఆప్షన్ B is correct for this question. Option B is correct for this question. Right? So many of the people already did excellent. Let's move on to the next question. Let's move on to the next question. Next question. Expecting answer. Let's see. For a simply supported beam shown in the figure, the magnitude of vertical reaction. ఈసారి వర్టికల్ రియాక్షన్ ఎట్ బి అడుగుతున్నాడు డైరెక్ట్గా. వర్టికల్ రియాక్షన్ ఎట్ బి ఆర్ బి అడుగుతున్నాడు అండి డైరెక్ట్. నా షుడ్ ఐ సే ఇది కూడా స్టాండర్డ్ కేసుగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా. ఈ సెగ్మెంట్ 1 మీటర్ ఏ అనుకుంటే ఇది బి అనుకుంటే లెంగ్త్ ఎంత అండి? ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు 3 మీటర్స్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఆర్బి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. యూ కెన్ యూజ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ యూజ్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. డబ్ల్యూ, దీన్ని నేను డబ్ల్యూగా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టు ఏ అండ్ సి, ఏ డివైడెడ్ బై ఎల్. ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఎంత ఉందండి? 30.
ఏ ఎంత ఉందండి 1 డివైడెడ్ బై ఎల్ ఎంత ఉందండి 3. దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి 10 kilonewtons. 10 kilonewtons. So answer 10 kilonewtons. Reaction at B, it is a 10 kilonewtons. Right? It's a very simple question. Right? Now this is also bending. Then one problem you can take from deflections. Which one of the following pairs is not correctly matched? In AW recently, this type of questions many we are observing. So try to focus on that. Try to focus on that. Mr. Prem Kumar, trick is not restricted to one thing. Trick can be applicable by many people, my dear friend. Rights అనేవి ఒకరికి ఉండదు. See this one? It's a straightforward question. But అడిగింది ఇక్కడ ఏంటంటే నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. ఇది ఇంపార్టెంట్. నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అంటే మిగతావన్నీ తెలిసి ఉండాలి. మెకాలేస్ మెథడ్. బేసికల్లీ మెకాలేస్ మెథడ్ ఈజ్ అన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓవర్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్. సో దట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఫైండింగ్ ద డిఫ్లెక్షన్స్ అండ్ స్లోప్స్ ఇన్ బీమ్స్. ఎస్, ఇది కరెక్ట్గానే మ్యాచ్ అయింది. యూలర్ మెథడ్. యూలర్ మెథడ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ ద బక్లింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాంగ్ కాలమ్స్. ఎస్, ఇది కూడా నాకు కరెక్ట్గానే మ్యాచ్ అయింది. సపోజ్ నాకు ఇది తెలియదు అని అనుకుందాం. మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడికి రండి. లిమిస్ మెథడ్. ఎస్, లిమిస్ ఈక్వేషన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ టు గెట్ ద కరస్పాండింగ్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ రేడియల్ అండ్ సర్కంఫరెన్షియల్ డైరెక్షన్ related to the thick cylinders. Torsion. The concept of torsion we are studied from Saint Venant's torsion formula. Saint Venant's, just Venant's torsion formula we are using to study the concept of torsion in case of circular shafts. సో ఇది కరెక్ట్గానే మ్యాచ్ అయింది, ఇది కరెక్ట్గానే మ్యాచ్ అయింది. సో కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుంది ఏంటి? దిస్ వన్, టార్షన్. ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. సెయింట్ వీనెంట్స్ టార్షన్ ఫార్ములా వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ షాఫ్ట్స్. నౌ లెట్స్ సీ దిస్ వన్. అగైన్ డిఫ్లెక్షన్స్. Deflections. Slopes and deflections. Slopes and deflections question. Next question. Option C na? Sirisha saying option C. What about the rest of the people? Yes, see this question. For determining the deflection, usually deflection is represented with y of a loaded beam at a distance x by Macaulay method. Which one or more of the following is or is used? One by one you can take. Macaulay method ని యూజ్ చేసి డిఫ్లెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చిన ఈ 3 పారామీటర్స్లో దేన్ని యూజ్ చేస్తామని అడిగాడు. The basic differential equation for the deflection, yes, it is nothing but a curvature equation we are writing in differential form. Absolutely right ఇక్కడ నాకు. Where EI is the flexural rigidity in this equation and M is the bending moment at a particular section. దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా. Obviously, successive integration of the differential equation in given one, yes. ఫస్ట్ టైం దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే స్లోప్ వస్తుంది, సెకండ్ టైం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే నాకు డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. ఎస్, ఆబ్వియస్లీ దీన్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం. నోన్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ జీరో స్లోప్ అండ్ జీరో డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద బీమ్. ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్స్ వస్తాయి. సో వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అలానే ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ దగ్గర
slope and deflection find out cheyadaniki we are using the known boundary conditions related to the slopes and deflections. Obviously దీన్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాం, సెకండ్ యూజ్ చేస్తాం, థర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్. ఈ మూడిటిని మనం యూజ్ చేస్తాం మనం. When I am using the Macaulay method, we are using these three conditions, my dear friend. Already we have seen this in the classroom. Now let's take this one. One question, numerical question from slopes and deflections. Again, it is a standard case. I am expecting a direct answer from your side. Direct answer. It's a cantilever beam. ABC is the cantilever beam. Length between A and B is L units. Length between B and C is L by 4 units. అడిగింది ఏంటండి? A cantilever beam AC of uniform cross section carries uniformly distributed load over the portion AB of length L as shown in the figure. What we required? Slope at a free end. Slope at a free end. It's a direct question. Slope at a free end. Right? Now, some of your friends are giving the answer. Let me take myself. First, I will take the beam. So, majority of the times, to find out the slopes and deflections in case of cantilever beams or in case of simply supported or overhanging beams with symmetrical loading, always the preferred method is a moment area method. దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు లేదా మెథడ్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్. లెట్స్ సి, ఇక్కడ నేను మెథడ్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఇది నాకు ఒమేగా ఇచ్చాడండి, ఇది ఎల్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు, ఇది ఎల్ బై 4 ఇచ్చాడు. ఎలాస్టిక్ కర్వ్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికి బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇది నాకు సర్క్యులర్ ఆర్క్ షేప్, అండ్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి దెర్ ఇస్ నో బెండింగ్ ఎఫెక్ట్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎన్ ఇంక్లైన్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. An inclined straight line. అడిగింది స్లోప్ ఎట్ సి, ఇది నాకు సి. ఇఫ్ ఐ టేక్ ద స్లోప్ ఎట్ సి అండ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద స్లోప్ ఎట్ బి, బోత్ ఆర్ ఈక్వలే కదండి, బీయింగ్ ఇట్స్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. అంటే ఈ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఒక స్టాండర్డ్ బీమ్గా నేను ట్రీట్ చేయొచ్చు కదండి. యూ కెన్ యూజ్ మూమెంట్ ఏరియా మెథడ్. యూ ఆర్ గెటింగ్ ఏరియా ఆఫ్ సెకండ్ డిగ్రీ parabola, it is giving the slope. So obviously if I take this one A and B, ఇది L ఇచ్చాడు, ఇది ఒమేగా ఇచ్చాడు. theta B we know that omega L cube divided by 6EI. ఇక్కడ theta B equal to theta C కదండి, both are equal కదా, omega L cube divided by 6EI. So which option is correct? Option A is correct. Majority of the people are giving the correct answer. Some are giving the other answer. Just you verify it, my dear friend. You verify it. Okay. Okay, Sai Krishna. కొంత lengthy ఉంది, that's why. So, now you can take this question. Now is it okay? Sai. Pick from ABCD na. One more question this is. Do it. From slopes and deflections. Expecting answer. Swaminayak is saying option C.
Ishwar also saying option C. Both are giving the same answer. Maybe yes, it is correct. Yes. Raz also saying option C. Sindhu, Sirisha D. That's fine. Most of the people are giving option C. Yes, it is correct. Maybe. I will check it. Read the question carefully. The deflection at the free end of a cantilever of rectangular section, shape of the section is rectangular section, due to certain loading is given as a 0.8 centimeters. If the depth of the section is doubled, so it's a rectangular section. Let us take this one. Initially, I can mark this as a case 1. Depth of the section is D units. And under this, deflection was observed as 0.8 centimeters under certain loading condition. That's fine. Second time ఏం చేశారండి, డెప్త్ని ఇంక్రీజ్ చేశారండి. డెప్త్ని ఇంక్రీజ్ చేశారు 2D. కీపింగ్ ద విడ్త్ యాజ్ సేమ్. విడ్త్ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చానో అంతే ఇచ్చాడు. దెన్ ద డిఫ్లెక్షన్ ఎట్ ద ఫ్రీ ఎండ్ డ్యూ టు ద సేమ్ లోడింగ్. లోడ్ కూడా కాన్స్టెంట్ నాకు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి. సో ఈ కేసులో సెకండ్ కేసులో y2 ఎంత అన్నాడు. ఎస్. What is the relation between y and cross-sectional dimensions? Developed deflection is inversely proportional to I. Already we know that. ఇక్కడ ఇచ్చిన క్రాస్ సెక్షన్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్, సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద బీడీ క్యూబ్. బట్ ఇక్కడ నాకు బి అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి రెండు కేసెస్లో వై అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, డి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫైనల్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, y2 డివైడెడ్ బై y1 ఈక్వల్ టు d1 డివైడెడ్ బై d2 హోల్ క్యూబ్. సో y2 మనకు కావాల్సింది, y1 ఎంత ఇచ్చాడండి 0.8నా, 0.8 ఇంటూ d1d, ఇది వచ్చేటప్పటికి 2d హోల్ క్యూబ్. 0.8 డివైడెడ్ బై 8. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ నా 0.8 డివైడెడ్ బై 8 we are having. Answer, how much we are having? d1 divided by d2. 0.8 divided by 8, absolutely. 8 by 80, 1 by 10, 0.1 na? Option A is perfectly right. Option A is perfectly right, my dear friends. Option A is perfectly right. Option A is perfectly right. Check it, check it, check it. సేమే ఇచ్చారు. డి ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఖచ్చితంగా నాకేం జరుగుతుందండి, y is inversely proportional to d cube. That is our observation. Be careful. Option A is correct for this question. Let's move on. One question I am taking from bending stresses. Just try to solve this. One question I am taking from bending stresses. Anybody? Anyone? My dear friends. Then hearty congrats. Sunil, ఇదే స్పిరిట్తో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా రావాలి నీకైతే. డియర్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ సక్సెస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్. D, B, different answers again. B, that's fine, that's fine. Let us take this again, bending stress analysis. See the question, while testing a cast iron beam, cross-sectional dimension 2.5 centimeter into 2.5 centimeter in section, and a meter long simply supported at the ends failed when a 100 kg weight is applied at the center. Then the maximum stress induced in the beam. Maximum bending stress అడిగాడు. ఇచ్చిన బీమ్ ఏంటండి, సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఎంత ఇచ్చాడండి నాకు 1 మీటర్, క్లియర్లీ 1 మీటర్, ఎల్ వాల్యూ
that I'm taking in centimeters because in all options we are having in centimeters. That's why I'm writing this in centimeters. Load అనేది మిడ్ స్పాన్ మీద అప్లై చేశాడు. ఎంత magnitude W equal to 100 kg. At this load we are observing failure in the beam. Cross section of the beam మనం తీసుకుంటే cross section of the beam we are having it is 2.5 centimeters, 2.5 centimeters. Right. Now let's see. Bending stress. Maximum bending stress equal to maximum bending moment divided by Z. We know that. Maximum bending moment ఈ కేసులో నాకు ఎక్కడ వస్తుందండి, సెంటర్ దగ్గర వస్తుంది. ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ WL/4 నా? ఎస్ వీ నో దట్. WL divided by 4. Z అని ఎంత అండి? A³ divided by 6 నా ఫర్ స్క్వేర్ సెక్షన్. సో 6m దీన్ని ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నాను డివైడెడ్ బై A³ మై డియర్ ఫ్రెండ్. 6m divided by A³. 6m వాల్యూ ఎంత అండి? జస్ట్ రైట్ డౌన్ ద బెండింగ్ ఈక్వేషన్. ఎట్ సెంటర్ యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్ WL divided by 4 into A³. That's it. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 3/2 WL divided by A³. లోడ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, లెంగ్త్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, ఏ వాల్యూ కూడా ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. జస్ట్ యూ సబ్స్టిట్యూట్. W is 100, L is 100 centimeters అండి. Because options we are having in centimeters. Options are playing very important role. 2.5 cube. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, డైరెక్ట్లీ you are getting 960 kg per centimeter square. 960 kg per centimeter square is the final answer. Option A is correct. So most of the people are giving option A. Option A is correct. Right? That is the next option we are having. It's a straightforward question. Give me the answer for this one. So ఫ్లిచ్డ్ బూమ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా చెప్పాం మనం. దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. డైరెక్ట్గా వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద ఫ్లిచ్డ్ బీమ్స్, కాంపోజిట్ బీమ్స్ అనేది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. I'm expecting answer. Huh? Right. Right. Option D na. Arey yaar, look at here. In a flitched beam, one section is reinforced with another section. The purpose of such composite beam is to improve basically moment carrying capacity ni increase cheyadaniki we opt for composite sections. Bending stress analysis చేసేటప్పుడు we are keeping shear force equal to 0. Absolutely wrong. Appearance అనేది it's not part of the design. Basically అది second priority ఇస్తాం మనం. So moment of resistance over the section. Absolutely. To increase the moment carrying capacity of the beam, usually we are taking the arrangement of flitched conditions. So option B is correct for this question. Option B is correct for this question, my dear friends. Right? This is also from bending stresses. Let's see one more question from the centroid and moment of inertia. Centroid and moment of inertia. One question. It's a straightforward question. So with this today I can wind up the session. Centroid and moment of inertia. Standard question it is. Answer.
I can plan it, Sandeep. One more session, some more topics I am going to be take also. You don't worry. I can plan it before your examination. We try to cover other topics also, some questions. See, some are giving B, some are giving C. ఫార్ములా నాకు అవసరం లేదు నాన్న సాయి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ కావాలంతే ఆప్షన్ సమ్ ఆర్ గివింగ్ సి లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్ A rectangular section has the dimensions of 10 centimeter and 20 centimeter. Yes, given section is a rectangular section. Let us take this is the rectangular section. See, once again I'm telling you, you give more importance for the concept of CG and moment of inertia. Particularly AE ne maatladutundi AE gurinchi. But a standard questions only we are having. Let us say the XX, this is YY, and idanta ichadandi 10 centimeters ichadu. Idanta ichadandi 20 centimeters ichadu. 20 centimeters ichadu. See, the ratio of moment of inertia about x-axis passing through the centroid, very good, Ixx, to the moment of inertia about y-axis passing through the centroid. So, the ratio of Ixx to Iyy. Ixx, it is nothing but BD cube divided by 12, Iyy DB cube divided by 12. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి డి బై బి హోల్ స్క్వేర్ అంతే కదా క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత ఇది నాకు డి కదండి అండ్ ఇది బి మనకి డి ఎంత ఇచ్చాడు 20 బి ఎంత ఇచ్చాడు 10 హోల్ స్క్వేర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 4 సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ option B. Available Sunil. Just a contact with our admin. They will give the clarity. See, before I can wind up this session, at least you try to appear for 2 or more mock test. That is fetching you lot. Mock test అనేది ఖచ్చితంగా అటెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఖచ్చితంగా అది బెనిఫిట్ ఉంటుంది, దాన్ని అవాయిడ్ చేయొద్దు. So you just contact admin. Definitely okay. Right. Option B is correct. Option B is correct. Offline, I don't know Ishwar actually. Offline, I don't know actually. Just better to contact with admin. బట్ కంపల్సరీగా మాక్ టెస్ట్ అయితే మీరు అటెంప్ట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెంట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో కీప్ జస్ట్ మూవ్ ఆన్ విత్ యువర్ ప్రిపరేషన్. సో డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్. దీని తర్వాత జస్ట్ మరలా షార్ట్ స్పాన్లోనే మీకు కంటిన్యూగా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రిపరేషన్ అయితే ఎండ్ చేయొద్దు, ప్రిపరేషన్ అయితే ఎండ్ చేయవద్దు. జస్ట్ యూ మూవ్ ఆన్, ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు. Always blessings from AS Engineering Academy on you. ఖచ్చితంగా లీవ్ ఇట్ అబౌట్ సందీప్ అవన్నీ ఏదో ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇట్ విల్ బీ ఎవ్రీబడి డూయింగ్ సమ్ సేమ్ థింగ్ నా. లెట్ us take some theory questions. డెఫినెట్గా సందీప్ లీవ్ అబౌట్ దట్. ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ అనేది కామన్ థింగ్. We are giving some guidelines based on our experience. It's not based on the exam pattern, my dear friend. ఈసారి కొన్ని థియరీ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను డెఫినెట్గా. షూర్. లీవ్ అబౌట్ ద నాన్ సెన్స్ దీస్ థింగ్స్. ఆల్వేస్ అవర్ సపోర్ట్, ఇప్పుడు కూడా మా సపోర్ట్ అనేది మీకు ఉంటుంది regarding subject aspects. Regarding subject aspects. See, leave about that. Right? So, ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు, ఖచ్చితంగా
We hope that very well. Kalyan, we will take some more session. You don't worry about that. Right. So be attentive and prepare very well. Preparation అయితే ఆపొద్దండి మీరు. ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇది గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. ఇది మరలా ఇంకొక ఏడబ్ల్యూ నోటిఫికేషన్ కూడా కమింగ్ సూన్ కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితిలో ప్రిపరేషన్ ఆపొద్దు అంటిల్ యూ విల్ సక్సెస్. ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారన్న హోప్ మాకైతే ఉంది. రైట్. విల్ ప్లాన్ సందీప్, విల్ ప్లాన్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా కవర్ అయిన తర్వాత. అందుకే వెంకీ మెకానికల్వి కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్. కొన్ని టాపిక్స్ వాళ్ళకి టార్షన్ స్ప్రింగ్స్ అవ్వండి మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఐ విల్ టేక్ దట్. సెషన్లో సరిపోలేదు, అందువల్ల మ్యాక్సిమం ట్రై చేసాం. మెకానికల్కి కూడా కొన్ని టాపిక్స్ మనం చూసాం కదా, స్ప్రింగ్స్ అండ్ టార్షన్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టార్షన్. ఐ విల్ టేక్ దట్ ఆల్సో ఖచ్చితంగా. సో రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ ప్లాన్ దిస్ అగైన్ మనకి. రైట్. హోప్ ఆల్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. సో be happy, be success in your life. See you.